Hello and welcome to Praveen Raj's English Tanglish Lessons. The Hour of Truth, a play written by Percival Wilde. இந்த வீடியோவில் வழக்கம் போல் ரெண்டு விஷயம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ப்ரொனவுன்சியேஷன் என் கூட வாசிங்க, சிம்பிள் இங்கிலீஷும் நாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஜான் இதை விடுறாப்புல இல்லை, பையன் இதை விடுறாப்புலே இல்லை. அவர் சொல்கிறாப்புல யாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியாது, அப்புறம் என்ன அப்படின்ட்டு. அதுக்கு பால்டுவின் சொல்கிறாப்புல யாருக்குமே நீ எப்படி சொல்கிற, 4 பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் இல்லையா அப்படின்ட்டு கிண்டலாக சொல்கிறாப்புல. இப்படி எல்லாருமே அடுத்த நாள் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு டென்ஸாக இருக்கும்போது அப்போ யாரோ வர்றாப்புல, அவங்க கவனிக்கிறாங்க, யாரோ வர்றாங்க. Baldwin, nodding slowly. You can look into my eyes now, my son, can't you? John, without moving. Dad, why did you refuse? Wasn't it because you were afraid of what we would say? Baldwin, after a long pause. Yes, John. John, well, nobody will ever know it. Baldwin, except the 4 of us. John, yes, father. Abruptly they separate. Evie weeps in silence. Martha, being less emotional, blows her nose noisily and fumbles with her knitting. John scowls out of the window, and Baldwin, near the fireplace, clenches and unclenches his hands. Someone's coming. John stresses again the point that no one will ever know, but Baldwin mentions 4 people. His family would know it, and you see there is a tense atmosphere. Everyone is thinking what would happen tomorrow. At that time, the doorbell rings. மார்ஷல் தேர்ட் நேஷனல் பேங்க்ல பெரிய பதவியில் இருக்கிறவர் வர்றாப்புல. இவர் எதுக்கு இந்த நேரத்தில் வர்றாப்புல அப்படின்னு வீட்டில் உள்ளவங்கலாம் யோசிக்கிறாங்க. பால்டுவினும் தான். Martha, raising her head. Who is it? John, I can't see. With sudden apprehension. It looks like Mr. Marshall. Baldwin, Mr. Marshall. The doorbell rings. He goes to a window, commanding a view of the doorway. It is Mr. Marshall. Baldwin, it is Mr. Marshall. It is Marshall. Martha, the president of the Third National? Baldwin, yes. What does he want here? Evie, shall I show him in, father? Baldwin, yes, yes, by all means. Evie goes out. Mr. Marshall, the man in charge of Third National Bank, a big bank, enters, and everyone is surprised seeing him, and Baldwin is unsure why such a big person is in his house. மார்த்தா மெதுவாக வார்னிங் கொடுக்குறாப்புல பால்டுவின்ட்ட, எதுவுமே சொல்லிடாதீங்க, இங்கே நடந்தது, இப்போ நாளைக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க, ஒன்றுமே சொல்லாதீங்க அப்படின்ட்டு. எல்லாருமே மார்ஷலை இந்த ரூம்குள்ளே விட்டுட்டு பால்டுவினும் மார்ஷலும் இந்த ரூமில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வெளியே போக பார்க்குறாங்க. Martha, crossing on to him quickly. Robert, be careful of what you say. You ought to go to the stand tomorrow. Baldwin, nervously, yes, yes, I'll look out. Evie re-enters, opening the door for Mr. Marshall. Marshall, coming into the room very buoyantly. Well, 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 spending the afternoon indoors. How are you, Mrs. Baldwin? He shakes hands cordially. And you, Baldwin?
Martha, we were just going out. Come, Evie. Martha wants Baldwin not to say anything since he has to testify tomorrow, and Marshall comes inside the house. Everyone's trying to leave the room for Mr. Marshall and Baldwin. அப்போ மார்ஷல் என்ன சொல்கிறாருன்னா, எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ரூம் விட்டு போக வேண்டாம், இது ஒன்றும் சீக்ரெட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதனால் இங்கேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரஷாம் வந்து உண்மையை ஒத்துக்கிட்டாப்புல. கிரஷாம் வந்து என்ன சொன்னாப்புலன்னா, பால்டுவின்ட்டு நான் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ஆனால் பால்டுவின் வந்து என்கிட்ட காசு வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையை ஒத்துக்கிட்டாப்புல அப்படின்னு மார்ஷல் சொல்கிறாப்புல. Marshall, oh, you need not go on my account. You can hear what I have to say. He turns to the head of the family. Baldwin, if you feel like coming around to the Third Nationals sometime this week, you will find a position waiting for you. Baldwin, thunderstruck, do you mean that, Mr. Marshall? Marshall, smiling, I wouldn't say if I didn't. He continues more seriously. I was in to see Gresham this afternoon. He told me about the offer he had made to you, but he knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. Baldwin, he paid you the supreme compliment. Rather than go to the trial with you to testify against him, he confessed. Marshall doesn't want them to leave the room, and he tells the news that Gresham has accepted the mistake. Marshall adds how Gresham had tried to convince Baldwin to lie, but found out that he wasn't going to lie, confessed. பால்ட்வினால் இதை நம்பவே முடியலை. அப்படியே சேரில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிடறாப்புல. மார்ஷல் சொல்கிறாப்புல, நான் வந்து உன்னை ரொம்ப மதிக்கிறேன், என்னோட பேங்க்கில் உனக்கு நல்ல பதவியில் ஒரு வேலை போட்டு தரேன்ட்டு அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாப்புல ஸ்டோரியை முடிச்சிடுறாங்க. மார்த்தா வந்து மார்ஷல்கிட்ட சொல்கிறாப்புல, சரி சரி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, அவர் அழுகிறார் இல்லையா அப்படின்ட்டு. நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் வந்து ஹானஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சான்னா அந்த ஃபேமிலியோட முழு சப்போர்ட் அவருக்கு தேவை. Baldwin, sinking into the chair, confessed. Marshall told the whole story. He turns to Martha. I can only say to you what every man will be saying tomorrow. How highly I honor and respect your husband. How sincerely. Martha, seizing his hand piteously. Please, please, can't you see he's crying? Slowly, the curtain falls, slightly adapted. Baldwin can't believe it. Marshall respects Baldwin and offers him a good job at Third National. At the end, you see Baldwin crying. The family tried its best to make Baldwin lie, and we would never know if he had made up his mind to lie. We understand, to be honest, one needs the family to support him or her. Thanks for watching the whole video. It seems like a long story. We'll meet in the next video. Happy learning.